this is a challenge, you know, surrendering your ego, basically letting go of your vanity. क्योंकि एक बार आप प्राइम रोल करते हो and then again accepting a character role, it's a task. It's a thing where because again for me it's a new journey. Being a television artist, मैंने up till now I've done lot many television shows. But I don't want to segregate कि I'm a television artist. I did theatre, I did television, now I'm doing a film. It's difficult. Yes. तो है ना वो कुछ मोमेंट आते हो फिर आपको ऑफर भी आ रहा है और आपको नहीं यार मुझे ना और अपने आप को पुश करना है. Even though like playing sister of Imran Hashmi Exactly. was an interesting thing. But yeah, I was But how much happy big about fan it. of you are of Imran Hashmi? No, I really admire them. And you know, it's a very interesting thing again that ये movie जब मुझे मिली उसके कुछ महीनों पहले I was reading a book written by Imran Hashmi, The Kiss of Life, and that time I didn't know that I'm going to shoot with him in a couple of months. I loved when I did Jodha Akbar and the kind of success it brought in my life. So yeah, I'm immensely grateful that Jodha happened in my life. And your on-screen relation with Rajat was loved by everyone, I feel. Yeah. Right? How is that relation going right now? No, we are not in touch anymore. Big Boss is going and your co-star Ashnoor Kaur is there Yes, as well. yes. So basically, I don't follow the show much, but One quality you wish to steal from Imran Hashmi. how to kiss? Firstly, I'd like to say you're looking very pretty in this dress. Your accessories are, on top of the whole thing. But really wanted to ask, you're marking a debut with Yes. this film. क्या चीज़ थी जो you convinced नहीं, this is the right time, I need to debut to Bollywood? So it's a long journey basically. So when I was doing television, after a point, somewhere I wanted to broaden my horizon. I wanted to try out different mediums, maybe it's film or web series. So that's the reason I took a conscious choice of taking a little break from television and start preparing myself with this new craft, because the kind of performance or craft which is needed for this platform is slightly different. We need to be more organic in performance, and there are several parameters to it. So almost I took break for 3.5 years. I kept preparing myself. I joined lot many workshops in Mumbai. मुझे लगता नहीं मुंबई में कोई workshop होगा जो मैंने नहीं किया होगा. And amazing, I met amazing mentors here like Atul Mongia sir, Rupesh Tilu sir, Raghav Agarwal, Kulvinder Bakshish, and got a lot of training. And then so in the process I was already trying to prepare myself so that tomorrow if I have to face the audition of any film, I should be ready. So yeah, it took me almost 3.5 years to actually crack the audition and be here. But in this during break, did you realize कि या फिर कभी एक thought आता था कि कहीं मैं खो ना जाऊँ, कहीं मैं दिख नहीं रही हूँ तो लोग भूल ना जाए, something like that? नहीं see, it's a difficult journey. ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बड़े मज़े में करी थी, but फिर there's two sides to it. One, of course, you do feel some days are hopeless days कि नहीं पता कि where are you going, or walking on the unknown path. But then the interesting part is the process, and as a person I've always enjoyed the process. What I'm becoming, the process really matters more than what I achieve. So I think ये जो learning हो रही थी ना, जो growth, evolution as an artist or as a human being जो मैं महसूस कर रही थी, वो बहुत ही enriching था मेरे लिए. तो so I was pretty okay. I know it's going to be a tough journey, and I just wanted to enjoy the process, and I did that. But have you evolved since 3 years back? जब आप देखती हैं और आज अपने आप को देख रही हैं, तो do you think कि यार कुछ चीज़ें हैं जो evolve हो चुकी है अब चीज़ों के साथ या time के साथ? हाँ, मतलब वैसे तो इंसान अपनी ज़िंदगी में वैसे ही with time with age evolve होता ही रहता है. But ये जो पिछले कुछ समय का experiences है मुझे, क्योंकि I've started meeting so many people. मतलब when I was doing television, there was a limited setup. I used to go to work and come back home. तो वो अभी ना I traveled abroad. I did some workshops abroad also. I went to Dubai. I went to places. I met people, international mentors like Catherine, Anil Alessandro. He's from Italy. So meeting so many people from different spectrum of society, and also artists, very evolved artists. So of course it does something to you.
तो और मैंने ना बहुत ज़्यादा लेटिंग गो करना भी सीखा। और जहाँ तक क्राफ्ट की बात है, मतलब इट्स लाइक जो सारा क्राफ्ट है ना वो आपको प्रिपेयर ही करता है सारे फसाड को ड्रॉप करने का, क्योंकि हमें सोसाइटी सिखाती है फसाड में जीना, और एज एन आर्टिस्ट की जर्नी वही है, सारे फसाड को ड्रॉप करना, अपनी ट्रू सेल्फ को खुद महसूस करना, सो दैट इट कैन रीच टू द ऑडियंस। राइट, एब्सोल्युटली। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड कोई ऐसा टाइम आया जब आपके पास काफी प्रोजेक्ट्स आ रही थी बट यू डोंट वांटेड टू डू इट जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ? Yes, and when I said no, I literally cried. आई एम श्योर। क्योंकि टफ होता है, मतलब being a television artist, अब मैंने up till now I've done lot many television shows, but I don't want to segregate कि I'm a television artist. I did theatre, I did television, now I'm doing a film. So I'm an artist, but up till now my experience was more doing television, and then I was so used to doing ढेर सारा काम दिन रात, और मतलब हर महीने महीने आप इतना काम करते हो, एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू डिसाइड नॉट टू वर्क इट्स डिफ़िकल्ट। तो है ना, वो कुछ मोमेंट आते हो, फिर आपको ऑफ़र भी आ रहा है, और आपको नहीं यार मुझे ना और अपने आप को पुश करना है थोड़ा, जो रोल मैं करना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आई शुड हैव बी मोर पेशेंट एंड शुड वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। पर वो बड़ा हार्ट रेंचिंग, वो डिसीजन लेना, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, नहीं लूलू, दैट वाज टफ, दैट वाज रियली टफ। एंड व्हेनेवर आई सेड नो, and like sometimes people were really wanting me for some projects, and then still I said no, और फिर मैं मुझे बड़ा वो, मतलब मैं बट आई एम It श्योर was दोज a आर द difficult टाइम्स जब moment. आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हो जाती है कि नहीं यार मेरी वैल्यू तो है मार्केट में। नहीं? हाँ, वो मतलब ये ऐसे तो मैं नहीं देखती हूँ वैल्यू वगैरह, ये बड़ी मार्केट वाली चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, बट हाँ ये है कि आई लव वर्किंग एंड पीपल हैव immense amount of respect for whatever work I've done up till now. राइट। So I really value that. बट मेरा खुद का एक जेस्ट है जिसकी वजह से मैं मना कर रही थी। तो या इट्स अ मिक्स बट फीलिंग। देयर वाज अ टाइम जब आप, मुझे याद है आई थिंक आप एमबीए कर ही यहाँ आई थी तुरंत, और उसके बाद आपने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ 6 महीने की टाइम चाहिए बॉम्बे में अपने आप को प्रूव करने का। बट आई रियली वांट टू टेक बैक टू दैट टाइम, वो इनिशियल पीरियड को जब आप याद करते हो, एंड देन टुडे यू जस्ट मार्किंग योरसेल्फ कि नहीं अब मुझे और काम करनी है, दूसरी चीज़ों में काम करनी है। डू यू फील ग्रैटिट्यूड इन योरसेल्फ, यार मैंने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है? हाँ हाँ, मतलब ऑफ कोर्स इफ आई लुक बैक एट माय जर्नी, इट्स बीन फैसिनेटिंग। मतलब मैं तो सोचा ही नहीं था, पहले तो मुझे लगता था कि एक दौर ऐसा था कि ये कल्पना करना, ये सपना भी देखना कि मैं एक्टर बन सकती हूँ, वही अपने आप में दूर दूर तक इम्पॉसिबल था। फिर वहाँ से यहाँ उस समय आना, मतलब आई वॉज तो एक्चुअली आई डिड MBA बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू कॉर्पोरेट, आई वॉन्ट टू वर्क देयर, Yes. but then somehow things happened, and of course it was a mutual decision Yeah. between me, my husband and me, and then यहाँ पे आकर वो सारी जर्नी को देखना, तो ऑफ कोर्स मुझे अभी रिसेंटली किसी फ़ैन ने बड़ा अच्छा एक स्टोरी शेयर की जिसमें उसने मेरा फर्स्ट शो के फोटोग्राफ्स और ये मूवी के फोटोग्राफ्स को ऐसा पैरेलली दिखाया है कि फ्रॉम हियर टू हियर। Yeah. तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ओवरवेलमिंग था कि वाओ यार, इट्स अ जर्नी एंड या गॉड्स ग्रेस आई Right. एम। Absolutely. But when Hug came to you, Yeah. what was your first thing कि यार इसमें कौन कौन एक्टर्स हैं, ये आपका फर्स्ट थॉट था, या कि यार फाइनली एक मूवी आ गई इसमें मुझे काम करना है बस? हाँ, ये सेकंड ये वाला था? थॉट था। when you got to realize कि वाओ इमरान हाशमी एंड Yes, yes. यामी गौतम भी हैं जिन्होंने टीवी भी किया है, how that felt? Yeah, I was really happy. Like, so first instant was that I really wanted to know who is directing the film. Okay. क्योंकि in movie director That is the everything. yeah, The ship of the ship of the everything. So I was really keen to know who is directing the show, and when I got to know that the movie, when I got to know Supan Verma, so I was really happy about this thing. Okay, he's a good director, and I had done good number of things. And then it was like वो क्या सोने पे सुहागा, when I got to know that these Imran two is- people are also part of this project, and I'm going to share screen with them, even though like playing sister of Imran Hashmi Exactly. was an interesting thing, but yeah, I was But how much happy big about fan it. of you are of Imran Hashmi? No, I really admire them, and it's a very
इंटरेस्टिंग थिंग अगेन दैट ये मूवी जब मुझे मिली उसके कुछ महीनों पहले आई वाज रीडिंग अ बुक रिटन बाय इमरान हाशमी, द किस ऑफ लाइफ, Wow. and that time I didn't know that I'm going to shoot with him in a couple of months. हाँ. And you know how, I don't know, so I did share this incident with Imran हाँ. when I met him, that I read your book, I really liked, and that book is so heart touching. It's the journey of him and his child, you know, whatever he Yes, has, yeah. they have gone through, Yeah. all those very heart wrenching cancer things. journey, yes. Yes. So even he was moved, you know, when I shared this thing, क्योंकि he said कि यार it's very difficult to overcome from what I've felt, you know, I've still not outgrown to that emotion. So yeah, I did share about all those things, and with Yami, इमरान हम सब बैठ के इंदौर की बड़ी बातें कर रहे थे. My hometown is इंदौर. तो वो ऐसे क्लीन सिटी कितनी है इंदौर, उसको Yes, लेके yes. हमारी काफ़ी चर्चा हुई. Yes. But do you miss Indore? No, You keep going there. I keep visiting there. My family, my parents are still there. Yes. So, yeah. But what are your favorite food over there? कुछ memories हैं इंदौर? हाँ, मेरे से पूरा मैंने मतलब बचपन वहाँ बीता है मेरा. But क्या है वहाँ का आपका favorite है? पोहाs are very famous हाँ, there. But आपका पोहा. क्या favorite है वहाँ पे इंदौर? मुझे वहाँ इंदौर का खाना बहुत पसंद है यार. पोहा, जलेबी, मतलब मुझे लगता है इंदौर के लोग है ना सिर्फ खाने के लिए जीते हैं. जो बड़ा ही कमाल है. सेलिब्रेशन है वहाँ पे फूड, मतलब इंडिया में ही फूड इज़ अ सेलिब्रेशन, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आवर कल्चर. और इंदौर का मुझे वहाँ पे गराड़ू मिलते हैं, वो बहुत कम लोगों ने खाए हैं. बाकी पोहा जलेबी तो एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ. एक गराड़ू करके डिश होती है. इफ़ यू एवर गेट चांस डू टेस्ट इट, इज़ यम. कोई फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे आप जाती थी दौड़ कर बचपन में, या अभी भी जब जाती है तो वहाँ जरूर जाती मतलब है? वहाँ पे सराफा मार्केट फेमस है, रात को खुलता है. हाँ. और छप्पन मार्केट है. अच्छा. तो ये दो ऐसी पूरी खाओ पियो गली है वो. Okay, nice. But I want to ask, when you decided नहीं अब मुझे मूवी करनी है, कभी ऐसा डिसीजन आया कि लोग इस तरीके से देखेंगे, या क्योंकि जनरली मैंने कई आर्टिस्ट से मिली हूँ जहाँ वो ये कहते हैं कि मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ तो शायद वो मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे, यू नो, हमेशा एक डिबेट चलती रहती है, टीवी आर्टिस्ट, मूवी आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट. वो उसके थ्रू गया? I've also heard lot many stories, but you know what, I just want to keep this thing very clear in my mind कि I can't segregate people, world, market, whatever they are segregating, but I want to treat myself, I'm an artist. I do theater, I do television, and I'm doing movies. So I just want to clear this ground. And one thing why I'm here, because I love acting. So I want to set this ground very clear to myself at least. जहाँ तक एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि इन टेलीविजन अप टिल नाउ आई हैव डन ओनली protagonist roles up till now. In past 10 years I have that experience, and suddenly this is a challenge, you know, surrendering your ego, basically letting go of your vanity, क्योंकि एक बार आप प्राइम रोल करते हो and then again accepting a character role, it's a task, it's a thing where because again for me it's a new journey. I'm again starting from the scratch. और वो करना ना, उस चीज़ को एम्ब्रेस करना, वो टफ़ होता है. मतलब वापस से, जैसे मुझे याद है जब मैं मुंबई नई आई थी और ऑडिशन देने जाती थी, एक बैकपैक टांगती थी, इन्फिनिटी मॉल गए, वहाँ पे मेकअप हेयर किया और जगह जगह ऑडिशन देने गए. दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड. एंड नाउ आई एम सीइंग ऑलमोस्ट अ डेकेड लेटर अगेन गोइंग टू आराम नगर, यू नो. मतलब ठीक है, अब एक्सपीरियंस हो गया है, एक नाम हो गया है, बट वो वापस से स्क्रैच से स्टार्ट करने की जर्नी वही है. सो या, एंड आई थिंक दैट्स द स्ट्रगल कम हो गई होगी अब थोड़ा. स्ट्रगल डिफरेंट तरह की हो जाती है, यू नो. व्हेन यू आर न्यू, nothing has been attached, you are free to go wherever you want, there is no vanity or anything attached to you. Yeah. But now it's more difficult because people also have a different perception for you. तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट अब होता है, और ख़ुद का एक जो यू नो वी हैव लिव्ड, अब हमारा माइंड बार बार पास्ट के एक्सपीरियंस को है ना से कैच करने का कोशिश करता है. सो वंस यू हैव लिव्ड दैट एक्सपीरियंस एंड लेटिंग गो ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड अगेन बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो. एंड सो या, दिस इज़ टफर. हाउ डू यू बैलेंस कि फैंस को कीप गोइंग, कि नहीं आई हैव टू कीप माय फैंस एक्टिवेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरह से फैंस जो है ना वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं आपके लिए, दे कीप टेक्सटिंग यू बैक टू बैक. सो हाउ डू यू मैनेज दैट कि नहीं इनको भी एक्टिव रखना है? हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? See, now Instagram is there for connection, but
I personally feel why they are my fans because they really love my craft or they Absolutely. connect because of the characters I played. So more honest and more truthful and more sincere I would be towards my art. वो कनेक्शन बना रहेगा. So personally I don't think कि मुझे ऐसे जा जाकर fans को ना पकड़ना पड़ेगा. I'm extremely grateful the kind of love they keep showering upon me like since years. But I can't lose, I can't fall into this trap of validation. Ki because now, I need their validation, so I should do this, this, True. this, this. True. What I'm here, why they love, because of my acting. So Right, yeah. absolutely. It would not be fair if I don't talk to you about Jodha Akbar because I was a fangirl of yours that time. I really wanted to know, वो journey ने आपको कितना कुछ दिया है? It's a turning point of my career if Yeah. I look back. It was immense, yeah. I mean, of course, I love when I did Jodha Akbar and the kind of success it brought in my life. So yeah, I'm immensely grateful that Jodha happened in my life. And your relation, your on-screen relation with Rajat was loved by everyone, I feel, Yes. right? How is that relation going right now off screen? No, we are not in touch anymore. Okay. And it's been so many years. We Yes. both have our own lives and priorities. So yeah. पटियाला वेब्स में भी वो काफ़ी प्यार किया गया था Yes. आपको. How is that? वो जर्नी ने कितना कुछ आपको सिखाया है या टर्न किया है? I think every journey just teaches you something. Yeah. It adds something to your personality, to your view of looking life. तो हर journey ने कुछ दिया है, कुछ मुझे बेहतर इंसान बनाया है और बहुत सारी memories दी हैं which I can cherish for life. Yeah. I'm sure you might have been approached for reality shows. Why no to reality shows? No, I would love to do a dance reality show if it happens. Yeah. Yeah. Apart from that, what are the reality shows? Big Boss is going and your co-star Ashnoor Kaur is there Yes, as well. yes. So you're supporting her or someone Uh, else? So basically, I don't follow the show much, but of course, I've seen her on Instagram and all my Yeah. good wishes to her. Yeah. And she's a fantastic person. I'm sure she must be doing great there. Yeah. But personally, to be very honest, I don't connect much with the show. Like it's been ages when I watched it. अब क्या हो गया है मुझे नहीं पता because I'm not following. But that time, every person has different tastes. So somewhere I couldn't connect much. True, absolutely. We'll quickly play a game and then wrap it up. It's a one-word rapid fire type questions. Okay. So yeah, the first one is one word to describe Haq. Women empowerment. Imran Hashmi in one line. Gosh. No. Talented person, actor, Yami Gautam in one line. graceful, Paridhi Sharma in movie. new journey. Okay. The most intense scene from Haq in one word. You can't describe it right now because it is releasing after some time. But any role? One word. Yeah. I can't describe in one word, but doing something which I'm not as a person. So my role is entirely different. What I am. I am someone जो एकदम ऐसे झंडा गाड़ेगी women empowerment के लिए, and the Right. character which I'm playing, she is somewhere who succumbed to the societal norms and patriarchal mindset. Yeah. Right, true. The co-actor who made you laugh the most on set. It can be any co-actor during your television time. Yeah, Himanshu Malhotra. Yeah. We had gala time during Chiku की मम्मी दूर की. But they just saying, Paridhi that कि Paridhi कोई भी अपने co-actor के साथ काम करती है, उनके साथ वो off screen और on screen rapport build कर लेती है जो इतना प्यारा दिखता है ना? वो कैसे हो जाता है हर actors के साथ? You build Right. off screen rapport with actors? I don't try it intentionally. If it happens organically, then हो जाता है. Otherwise, वो हो जाता है. किसी के साथ you really gel well with some actors. True. Yeah. One quality you wish to steal from Imran Hashmi. Oh, how to kiss. On screen? This is now you are just ये तो एकदम ऐसा ट्रैप में फंसा दिया मुझे. No comments. Okay. A film from recent years you wish you were part of it. Part of.
दिल्ली क्राइम, शेफाली शाह मुझे आ रही है फिलहाल तो. Delhi Crime. Yeah, Shefali Shah's Nice. role. Yeah, Nice. at the time. Yeah. Dream director you want to collaborate with next? There are so many actually. Why not Sanjay Leela Bhansali? Yeah, just one you have asked. So Okay, yeah, I could- okay. The first thing you do after pack up? I remove my makeup. I don't like putting on makeup. That's the only thing which I don't like of being an actor. Right. A compliment from a co-actor that truly stayed with you? Yeah, हाँ, अनिरुद्ध ने मुझे एक बार बोला था कि मैं बार बार किसी के साथ काम करना चाहूँगा तो वो परिधि है. So yeah, that's something. If not an actor, Paridhi Sharma would be? Maybe teacher. Instagram post you're most proud of? I'm Any- proud of हाँ. some of the poems which I posted. I love writing and yeah, especially the one poem which I've written on my mother. Right. A fame or creative satisfaction? Creative satisfaction. Right. A fan DM that made you smile recently? I've shared that story, where they've compared my initial photographs when I started my journey as an actor. Yeah. That was Ruk Jana Nahi and now Haq. So yeah, that was very touching. Yeah. हक का हक मिल चुका है आपको ऐसा लग रहा है. Haq ka haq. हाँ. Yeah. But before going, if you want to say something about your movie, Haq, it would be Yeah, great. I would want to say that please watch it. It's releasing on 7th November. Please go to theaters and watch this amazing movie where truly so difficult for a woman to stand for her rights, and here Shahbanu does stand for her rights. So we must encourage, such courage. Thank you. Thank you so much for talking to me. It was lovely conversation, Paridhi. I hope you and good luck for everything, whatever you do. Thank you so much for talking.